Обновился скрипт колодок, сейчас покажу, как устранить. Откручиваем задний суппорт. Аналогично с передним то же самое. Таскиваем суппорт. Снимаем вот эту шпильку. Вытаскиваем шпильку. Снимаем колодку. Колодки я подписываю зад и также с другими колодками перед, чтобы потом их не перепутать, когда будем обжигать. Такие вот они, короче, черные. Может быть из-за масла, которое смазываем цепь, и оно иногда, может быть, попадает. Может быть, с дороги попадает. Хуй знает, бля, по-разному бывает на самом деле. Из-за чего тут не попадает, бля. Из-за этого происходит скрип, в общем. Та же процедура с передними колодками. Откручиваем суппорт. Снимаем шпиль. Вытаскиваем колодки. Как и задними колодками, я их подписываю. Ставлю букву П. Передние. Передние колодки у меня нормальные, но раз я уже начал задние обжигать, то и передние решил сразу же. Вам ту же самую фигню советую. Берем колодки и зачищаем их, вот этот весь нагар. В общем, черный нагар должен сойти и должен появиться цвет такой латуни типа. В общем, они должны покрыться немножко серым таким цветом, и цвет латуни должен исчезнуть как бы. Но сразу не надо брать, короче, колодки, но это естественно, как бы ежу понятно. Вот. После того, как они остынут, ставим их обратно в суппорт. Далее, после чего мы берем, короче, обезжириватель, и чтобы вот вся грязь, которая от колодок осталась на тормозном диске, эту всю грязь надо стереть.
Советую делать это в резиновых перчатках. На самом деле можно купить медицинские, можно купить специальные. Проводим ту же операцию, короче, в обратном направлении. Погибать шпиль не забывайте. Ну, это как бы ежу понятно. Это проебите свои колодки. Болты закручиваем не до конца. Для затяжки советую такую херню. Так, теперь, чтобы затянуть правильно тормоза, и чтобы диск об колодки не терся, нужно задержать ручку тормоза, прям нажать до упора. И только тогда затягивать эти все болты. С передними колодками немного другая ситуация. Здесь можно использовать трещотку, потому что сзади трещоткой пользоваться неудобно. Как понять, что ты не затянул? Вот так пошатался, все, делал шляп. Зажали суппорт. Готово.
Скрип колодок не беда, сэкономил бабла, потратил хуй знает куда. Хочешь вази на 3 топора? Всем пока.